for most people, it might be surprising to know what UTI stands for, but that's what we're going to talk about: the definition, what it entails, what are the things that are risk factors for the disease, and the causative organisms. So let's start by putting this into full. UTI is urinary. Okay, so let's not even talk about the hair, okay? Somebody who's going to talk about the hair, I'm going to block them like 100. Kindly explain. Years ago, I came up with that slogan, love and love, and I've been able to maintain it for this long. That's one. Two, you can definitely, the passion is palpable. You guys can't see it. Yani, how does somebody like want to teach this much? Maybe you've not understood the whole thing. Let's go to our very first video. The first video I did ever that was about just introduction. Let's watch that one first, because it's getting really scary at this point. Socially, that are affecting our people in our community. So basically, the channel is for question and answers, interactive, and I'll also be giving topics to try and address common illnesses affecting our people and make a better place where there's disease-free area, disease-free zone. And I'm so pleased to announce that I also have a Facebook page. You can find all the other details and more topics regarding to the stuff that I have talked about in this channel. Be well and fit. Love and love, Dr. Saru. See you next time, guys. Bye. First of pause. What was with that hair? Okay, for those people who don't know, I've been long-sighted for like the longest time in my life. And ilifika tu mahali nikaamua, okay, fine, this is hereditary and whatever they're saying, but I'm saying fine. I hope I'm not spoiling my eyesight further, because I'm not an ophthalmologist after all. But I feel like the 7 years ago, I was more woke than I am right now. That is one. Two, how come my English was that good? Naongea kizungu ambacho mimi mwenyewe saizi nikikiangalia sikielewi. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, of course, tumbo liko pale kidogo naliona, lakini napenda huo mwili. Mwili ulikuwa mzuri. Hapo nafikiri nilikuwa kama kilo 70. Saizi tusiongee kuhusu kilo kwanza. Tusiongee kuhusu uzito. And this was just before I got pregnant. I was so into it, like photographer and editor, producer, kila kitu. It was my husband. I think sometimes it's good to find a spouse that is going to help you to grow into the person that you want to be. The person that you can be, but you're not seeing it at this point because mainly because you don't think it's time, or maybe it's not actually time, but your spouse can see, or your partner can see the future for you. Where you see people kulingana na watu wengi ambao wanafanya lifestyle content hapa YouTube or in any other social media, they're like very worried, or they're very concerned about sharing what their spouses or what their spouses or their partners help them achieve, mainly because they feel in case they happen to like break off, then what happens then? And that fear deprives them of the need or the want or the desire to express ya kwamba your partner or your spouse can actually play a big role. I'm not ashamed to say that my husband has been
like a father, like a husband, a brother, a best friend, a friend, and so many things to me. And I'm very grateful that he came into my life when he did, which is when I was almost 10. Yeah, I was 10 actually when my husband, I hope, this is 7 years down the line in YouTube. I hope by the time like we're in 10 years or 15, maybe 15, let's give it 15, my husband will be able to like, atakuwa ashafika kwenye ile point yake yenye anakubali kuwa kwenye limelight na atakubali kutaka kukaa kwenye channel yangu na mweza kumuona na tuweza kudiscuss vitu vingi. He's a very private person, despite the fact that I try to parade him everywhere and show him off and things like that. But my husband is the perfect male figure in our family. He's the priest in our family. He's the imam in our family. He is the leader in our family. He's the head of our family. He takes his responsibilities very firmly. And guys, as we're coming to this 2024, you know, I don't understand why this had to be the first video, but I felt it's good to honor this man because of everything that he's been doing for this family. This was just, when I started this video, we'll finish off. We'll finish it off. We should finish it off. I think we were in bed. Zinaitwa pillow talks wanavyosema wazungu. Nikamwambia nimekuwa daktari sasa na ningependa I would like to give back to my community basically. So I'm going to contact all the teachers we have in our family. Alhamdulillah, we've been blessed to have so many teachers. Shout out to all my teachers, family members. All my aunts, basically all my aunts are teachers. Most of my uncles are teachers. And I was like, I'm going to contact them. And they're not like teachers. They're like high school teachers who are like in high ranks, okay? Not that I'm saying if they were in lower ranks, it could have been a problem, no. But people who can influence, people who can come to school. So I was like, okay, fine. I'm going to contact all of them so that I can be able to give talks to schools, because since time immemorial, I always thought I was going to be a teacher. That explains why I'm in YouTube. Anyways, I like to express how I feel. I love to teach. And if you go back into the 7 years that I've been on YouTube, you'll realize I've been teaching literally, because I have a pen, I have like a whiteboard. Okay, not really a whiteboard, but papers, and I'm trying to pass down information. He said, kwani you've never heard of YouTube? I was like, I used to use it in school. Nimetumia YouTube muda mwingi nikiwa shule, ndiyo. Kitambo paka tukaja tukafungiwa YouTube kwa sababu nilikuwa nasoma nilikuwa nasoma nchi ya Kiislamu. Kwa wale ambao hanijui, itabidi nimefanya video nyingine mpya ya trailer, itakuwa hapo ndio mweza kuelewa. Ambayo ilikuwa there was a time when I was in school, kuna watu walikuwa wameongelea vibaya kuhusu mtume. Kwa hivyo YouTube ikakuwa banned kwetu pale tulikuwa tunaishi kwa hiyo nchi. So ilikuwa lazima utumie VPN kitambo uweze kuingia YouTube, ufanye vitu vyako vile unavyotaka kufanya. Anywho, long story short, akaniuliza kwani hujui kwamba hata wewe unaweza kuwa kwenye YouTube na ukaweza kufanya mambo yako vile unavyotaka. So nikasema mtu anafanya vipi? Akaniambia uko na email ya Gmail. Hiyo tu tayari inatosha, na maanisha uko na account ya YouTube ni kuactivate tu. Muda huu hata hatuna wifi nyumbani. Na bado wakati huo uzuri kulikuwa bado kuna vibanda vya zinaitwaje hizi cyber cafe. So tukaenda tuka set up kila kitu, tukarudi nyumbani na tukaamua tufanye video ya kwanza. If you can tell by the first video here ya UTI, there was a lot of noise. One of our neighbors, oh Lord, I think that deserves its own storytelling. One of our neighbors alikuwa akipenda sana kupiga mziki kwa nguvu. Na kama umeshawahi kuishi nyumba hizi za rental, unapata kwamba mziki unakuwa mwingi, nyote mnasikiza.
nyote mnajienjoy. Kuna siku tuna shoot video nyingine, sikumbuki ilikuwa ni video gani tulikuwa tuna shoot. Mume wangu akawa amekasirika mno, akasema ngoja niende huko juu nikamwangalia huyo mtu ambaye anajua kupiga muziki. Akaenda wakakorofishana. Uzuri ni kwamba hawakukorofishana mno, ni vile tu asema alifika akamueleza, na kweli muziki ulipotea. Hizo video ambazo zilifuata zilikuwa sawa kwa sababu tuliweza kufanya video zetu bila kuwa na tatizo. But why I was saying ni vizuri kuweza kumsifu ama kumpatia mtu maua yake wakati bado angalipo. Mume wangu amenisaidia sana katika kuunda channel hii na kujitengeza mimi kama brand ya Dr. Saru Pendo. And you know, wacha tumalize kuangalia hii video kwanza, alafu tuendelee na story. Manake story ni nyingi kulingana na vile nilianza vipi mpaka saa hizi imekuwaje. Manake thank you to all Dr. Saru Pendo family. Saa hizi tumeanza kupata hela na YouTube, na watu wengine pia wanatufuata kutupatia hela tuweze kuendelea kujenga hii brand. Ni vizuri uweze kujua tulianzia wapi mpaka saa hizi pale tumefika. Si ndio? Tuendelee basi na video. It's urinary tract infection. But if it starts from here, let's say the infection is from this part to this part, this is called lower UTI, urinary tract infection. If it's from this point onwards until this point, then this is called upper urinary tract infection, UTI, upper UTI. So I know that we've known the upper part and the lower part. Let's start discussing what causes this UTI, yeah? The thing that it was really until very recent that I realized the love and love slogan has been used. My husband told me I need to okay, I'm going to help you build your brand, but you need to find your own niche and slogan. And my only thing when I was getting into this YouTube thing, I just wanted to affect a lot of masses. Kile kilichonifanya kwamba niweze kuingia kwenye YouTube, nilikuwa nataka tu nilikuwa nataka kuwa na inaitwaje ile, so upako, lakini kuwa na impact kwa watu wote ambao wataniona. Maanake aliniambia, kwa mfano, ukienda shule ya anko yako fulani, uende shule ya aunti yako fulani, uende hapo, uende pale, hautapatana na watu wengi kama kwa mfano, kama YouTube. YouTube kuna watu wengi ambao unaweza kupatana nao wakati mmoja at the same time. And it's true now, like with all the 5,000 guys who are watching me currently, which we are hoping by the end of this year we're going to be getting to so many numbers. Sijataka kuipatia namba fulani like specifically, but najua tutafika mahali kukubwa zaidi kwa sababu tumeanza hii kazi muda mrefu. Huu utakuwa ni mwaka wa 8 sasa. But can you imagine kama haingekuwa yeye, most likely ningekuwa bado nikalipatiana talk shows ama talks shuleni mbalimbali. According to me, I felt bado ingekuwa ni impact nimepeana, lakini can you imagine wale watu wote wa Tanzania ambao saizi nimeweza kuwasaidia, kwa mfano watu wote wa Kenya ambao nimeweza kuwasaidia, na zile nchi zingine mbalimbali, kwa sababu kuna hiyo video ambayo nitawaonyesha jinsi ya vile mtu anafaa kufanya ili aweze kuanza kulipwa na YouTube. Nitaonyesha ni nchi gani ambazo zimekuwa zikiangalia content yangu sana, ni town gani ama cities gani ambazo zimekuwa zikiangalia content yangu sana. Can you imagine kama mume wangu hangekuwa amenipush nifanye hivi? Then mwisho wa siku kuna uwezekano hamngeweza kujua Dr. Saru ni nani, wala ambao mnanitazama saa hizi. Kwa hivyo I think it's really important kuweza kutafuta katika hali yako ya kutafuta mchumba, mtu ambaye anaweza kuongezea value katika maisha yako. Anyways,
mimi sio social worker ama sociologist. Unaitwaje hao watu ambao wanafanya mambo ya jamii zaidi. Mimi ni mtu ambaye nataka kupatia ujumbe zaidi watu ambao kuhusu maradhi tofauti na zaidi tuweze kukumbuka Uafrika wetu na yale madawa ambao tumekuwa tukiyatumia hata kabla tuletewe haya madawa ambao mimi saizi na practice. Zaidi pia ningependa kuwajulisha kwamba mimi ni mtu ambaye napenda sana watoto. Kama mmeona kwenye channel yangu, I've just been dealing with so many things ambayo unahusisha watoto. Ningependa kwamba niendelee na kupitia nyinyi kutaka kuendelea kusambaza ujumbe ule ambao napeana. Itanifanya nijihisi vizuri zaidi nikijua kwamba finally nimeweza kumanage kupeana ujumbe huo kwa wale ambao walikuwa wanafaa kuhusika kupata ujumbe huo. Mpaka wakati mwingine, I guess. Dr. Saru, love and love.